Okay. Okay, thank you, James, for being available to us. We're a group of Italians here that, as more or less all over the world, we are starting wondering what's going on soon. So I think what I heard in Italy is a bit of confusion as to the so-called administrative process. So I would like to just to clarify essentially what happens at the WHO are. Number one, there are moments where decisions are made or are taken. And I understand that this is most of the, in fact, during the General Assembly in May. And then essentially, I understand that there can be decisions as to changes to make, for example, to existing regulations, or changes to, in terms of starting new regulations, or proposing to make a plan. So, for example, but this I'm not sure, can in a general assembly say, okay, we want to no, that's it. Sorry, that's it. I stop here. So my question is, during a general assembly, those are where the decisions are made, as opposed to other times where the WHO meets, the various bodies of the WHO meets, but they don't really make decisions. They discuss, they negotiate. So what they make the decisions, for what we are concerned, are decisions either about changes to existing regulations or plan to create new ones. First step, number one, is the term decision. Okay, decisions are made all of the time. All of these meetings, they make decisions. The question is whether or not those result in things that are legally binding. Policy and what the WHO is going to do and the administration of it and, you know, all that sort of thing. That happens in every meeting, you know, everywhere. Things are done. To clarify, all right, there's two sets of negotiations regarding things that would change international law, right? The one that most people are paying attention to, they've had many, many names. They call it the WHOCA+, which stands for Convention or Agreement, plus whatever else they may have in there, protocols and so forth. That's commonly referred to as the Pandemic Treaty, and they also like to call it the Pandemic Accord. That, in my opinion, is a problem. It's not a good thing that they're doing, but it's also a decoy. And because that is a new international instrument, it would have to go through a certain process of ratification and approval and so forth. And everybody is being distracted by that particular process, and they're not paying attention to the more problematic one, which are amendments to the International Health Regulations, which is an existing document. Now, I don't know if you want to translate that, and we'll go. Nirvana is sort of writing, but I'll say what before we go into discussing the two, I would like to discuss what happens when. So a treaty amendments cannot be decided during a working group. For example, if they have a meeting by the working group on international health regulation, that meeting, they can't decide, if I understand, they can discuss and propose. They can decide to agree on this, that, or the other aspect of it, but they cannot take a vote to adopt changes or adopt, okay? So the word decision is the problem, okay? They cannot officially vote to adopt either a treaty or adopt amendments. That could only happen at the, not General Assembly, but World Health Assembly in May. Now, I don't think they're going to adopt the treaty in this May. No, it's a quite frankly, it's a mess. It's nowhere close to being done. And and is the difference between the World Health Assembly and the World General Assembly? They don't use the term General Assembly. That's just not the phrase that they use, but that's what it is. Okay.
They call it the So- World Health Assembly, but it's essentially the same thing. Ok, io gli sto domandando questo sostanzialmente, qual è il momento in cui si prendono delle decisioni che diventano poi operative, efficaci sui vari paesi e distinguono dai momenti in cui ci sono delle riunioni dei vari organismi e comitati in cui si discute, ma non si prendono delle decisioni, non si possono adottare, cioè ho usato la parola sbagliata, James mi corregge, non si possono adottare delle risoluzioni, quelle vengono adottate durante l'Assemblea Generale. Allora, to stay with the example of the international health regulations, to stick with the examples of the amendments, all of the meetings that happen between the World Health Assembly in May 2022 and the next one in May, now this coming May, the meetings that have been during this time, they have concerned essentially the generation of the amendments, the discussion. How else could we characterize the meetings that have been, the working meetings that have been occurring, excuse me, the meetings that have been occurring between May last year and May next year? When Okay, it comes to sure. amendments. There's two things from last May 2022. During that meeting, they actually did vote to adopt amendments to 5 articles, and they made changes that were adopted. There's an 18-month period that every nation, their leader could just write a letter and say to the WHO, well, thank you for those amendments, but no thank you, we reject them. So Yes. we're 10 months into that period. Yes. There's still 8 months to the end of November where yes. any nation could just say, no, thank you, right? Yes. We yes. reject them. Now, here's where the most important part of this whole discussion lies. And I'll get to your second question. There is no discussion in Parliament or Congress or the Senate. There is no signature needed by the Prime Minister or President or whatever. 194 delegates, unknown, unaccountable, unelected, made a decision, took a vote. They adopted amendments to existing international health regulations. And if everybody just goes to sleep and does nothing, then through the silence procedure, it becomes, it will go into force in November. Everyone every nation has the opportunity to say no. Yes, but if you don't even know that they did it, if you don't even know that you can say no, of course. it's very easy to stay silent. Okay. Now the second part of your question. Aspetta, all of the meetings. I just summarize this quickly, che a maggio dell'anno scorso sono stati approvati un certo numero di emendamenti, che veramente io che lo sappia erano uno, lui ne parla di 5, ma insomma, emendamenti all'International Health Regulations. Questi emendamenti approvati in realtà non è che diventano effettivi subito dopo l'approvazione. Al momento ogni Stato membro ha 18 mesi di tempo per rifiutarli, però siccome non se ne parla, nessuno dice niente, non si sa nemmeno che sono stati approvati, fino adesso non c'è notizia che nessun Parlamento nel mondo abbia preso la briga di dire no, ma veramente questo emendamento non lo voglio. I just added to what you said. I translated in a way what you said by saying that although at the moment there are 18 months, as far as we know, we have no news of any parliament in the world that said, wait a minute, this amendment that has been approved in May, adopted in May 2022, we don't really like it. As far as we know, no parliament has done that. Vero? Okay. Excuse me. Just a quick thing. Did you say, because as far as I understood, May 2022, we had one amendment adopted, which was the amendment to Article 59. Did you say 5? There were 4 others that it's arguable as to what the heck it is they really did. Okay, but 55, 61, 62, and 63. And you may or may not have seen my latest article, but it's all defined right there. So yes, changes were made to 5 articles, including 59. 59, ok, va bene. Erano cambiamenti stati fatti
Adesso c'è la seconda parte della risposta, quindi ripetiamo questi emendamenti, qualunque cosa, qualunque decisione o adozione venga presa dall'Assemblea Generale viene fatto solo a maggio, una volta all'anno, e poi gli stati hanno 18 mesi di tempo per accettarlo o meno. Okay, so the second part, if I did not, Okay. did And, not you. and so at that same 2022 assembly, they also adopted a plan, okay, to create a working group to consider amendments to the International Health Regulations, WGIHR. And Yes. they gave instructions to all of the nations to submit proposed amendments to the IHR by September 30th, which 94 nations did, which Yes. means 100 nations said nope, no changes. Okay, Yeah. so if you want to translate that and L'anno scorso è stata presa la decisione di dare il compito a ogni Stato membro di proporre entro settembre del 2022 emendamenti all'esistente International Health Regulations e di 194 paesi a cui è stato chiesto questo, soltanto 90 circa hanno presentato degli emendamenti, gli altri 100 in teoria non presentando niente, a loro andava bene gli emendamenti così come sono. okay, so those amendments were submitted by the number of nations. They were pretty much kept secret until mid-December. But in mid-December, the WHO published a 197-page document with all of the amendments from the various nations. Now, it looks like there were only 16 nations, but the European Union all got together, 27 nations, the African nations, 47 nations, South America, Russian Economic Federation. So all told, 94 nations submitted 307 amendments. There are 66 articles in the International Health Regulations. They're proposing changing 33 of them. They're proposing 6 new ones. And there are also 9 annexes. They propose changing 5 or 6 of them and a whole new 10th annex. So that's a lot of numbers. I'll let you translate that. Grazie. Dunque, strettamente parlando, sono circa 20 i gruppi che hanno presentato, mi pare abbia detto 20, grazie Nima, che hanno presentato richiesta di modificare il regolamento internazionale sanitario. Badate bene che le modifiche sono tutte molto più restrittive, non sono modifiche che rendono gli attuali regolamenti meno costrittivi, esattamente il contrario. Tutti, però in teoria sono una ventina di gruppi, però tra questi per esempio c'è l'Unione Europea. Allora se voi andate a contare 27 paesi dell'Unione Europea, 40 dell'Africa, cioè arriviamo insomma che circa 90 paesi. Allora gli emendamenti sono importanti perché sono stati sono più di 300 e sostanzialmente di 66 articoli che costituiscono il regolamento internazionale sanitario, più di 30 vengono modificati con poi un nuovo articolo e un nuovo annesso. Ci sono 9 annessi, adesso ce ne saranno 10. Quindi sostanzialmente metà di dell'esistente regolamento è sottoposto a modifica. E adesso, questo è stato, guardate bene, questo è il lavoro che è stato fatto da maggio a settembre. Poi un altro aspetto è che questi lavori sono sempre avvolti da una specie di segretezza. Per cui noi siamo riusciti ad avere finalmente questi articoli, questi emendamenti a dicembre, da settembre che erano stati presentati. Okay, so in January, there was, well, actually, let me go backwards. On October 1st, Tedros Ghebreyesus, the Director General, did something that he has the authority to do. He picked 20 experts and put together an International Health Regulations Review Committee to review the 197 pages of proposed amendments. They met in secret. They were sworn to confidentiality. It's not a public committee. They were to advise the Director General. They reported only to him and everything was confidential.
They met secretly October, November, December, halfway through January. And in mid-January, they gave him their final report with their analysis and their technical recommendations. He looked it over for a couple of weeks and he submitted it to the working group for the international health regulations. So I'll let you translate that. Sì, grazie. Notate bene che a ottobre è stato stabilito, il direttore generale ha stabilito un comitato speciale di revisione, diciamo una specie di comitato scientifico, comitato esperto, che dovevano appunto rivedere, passare in rassegna questi 300 e passa emendamenti. E questi hanno prodotto un rapporto che è disponibile, noi ne abbiamo anche parlato tra di noi. È un rapporto che così, passa in rassegna questi articoli. C'è stata anche una sessione visibile dove questi articoli sono appunto stati, la revisione è stata riassunta, però anche lì questo comitato di esperti di esperti si è riunito in segretezza, cioè diciamo che la segretezza, la cosiddetta confidenzialità è caratteristica di tutta questa fase di lavori, insomma. Ecco, mi sembra, sì, e poi questo il risultato di questo rapporto è stato poi dato al gruppo di lavoro, cioè questo era un gruppo di revisori, chiamiamoli così, di esperti, che andavano da accademici a esperti in salute pubblica, eccetera. E questo rapporto poi è stato consegnato al gruppo di lavoro, Working Group of International Health Regulations. Okay. At that time, middle of January, beginning of February, a lot of people got very confused and they misunderstood that that was a review committee report about the amendments. It was not any kind of final decision or adoption or anything. It was just a review of the various amendments. And it's important enough, Paul, I think, to just translate that. Grazie. Cioè, a questo punto, io forse non vi ho dato la data prima, a gennaio è stato prodotto questo rapporto. Tra gennaio e febbraio c'è stato a livello mondiale una grande confusione perché si è preso questo rapporto, in particolare c'è un episodio in Australia a cui so che James sta pensando, hanno preso questo rapporto come se fosse una delibera, una decisione dell'Assemblea Generale. Ricordiamoci sempre che le decisioni, le adozioni vengono fatte una volta all'anno, a maggio, basta. Se sentite qualcuno che dice a novembre l'OMS ha deciso, è sbagliato. Non hanno deciso niente, perché si decide solo a maggio. Okay. Allora, c'è stato un episodio in Australia, maybe you're talking about the Australian, no? No, absolutely. And no. so from February 20th to the 24th, the working group met. They discussed the review committee report. They met for 5 days, twice a day, but they only made 4 of the meetings public. The other 6 were in secret. And ultimately what happened was the alternative media somehow got really confused. They put out a lot of fake, inaccurate news, and they said that Joe Biden had already signed the treaty, or Joe Biden was going to sign the treaty on the 27th of February. Fake news, don't know where it came from. People are very confused. But what it served to do is distract attention away from the amendments. Go ahead. Certo. But this was the amendments, no? This was on the amendments. Well, the 20th to the 24th was about the amendments and the final report of the review committee, but everybody was talking about the treaty. Yeah. Insomma, è questo che c'è stato, come io accennavo prima, tra il 20 e il 24 febbraio c'è stata una sessione, una settimana in cui all'OMS a Ginevra si è appunto presentati i risultati di questa analisi, si è fatto altro, c'era altro, adesso non mi ricordo, ma si è presentato i risultati di questa analisi di questi esperti, se non che a un certo punto hanno cominciato a girare notizie assurde, tipo che Biden stava firmando il trattato, oppure adesso ve lo aggiungo io questo, c'è stato un parlamentare australiano, probabilmente un finto di un finto, ha fatto delle dichiarazioni di vittoria, abbiamo vinto il trattato, gli emendamenti sono stati sconfitti, si è inventato di sana pianta, chiaramente questo per confondere, per far pensare alla gente che non c'è più bisogno di interessarsi di niente, che abbiamo vinto, non si adottano più queste cose, insomma è stata una confusione micidiale, povero James non ha dormito la notte per
sapere le cose come stavano. No, I said you lost sleep over this because you're trying to communicate to Australia. You know, Right. this, okay. So the next week, February 27th to March the 3rd, a different group talking about the treaty Yes. met 10 times in 5 days. Same thing, 4 of them were public, 6 of them were secret. But the interesting one was the session that was public on Friday, March 3rd. The first 5 minutes or so, oh, you could cut the tension with a knife. They essentially said, well, everybody, kind of calm down. You should maybe go have coffee and talk this out and iron out the wrinkles. Okay. It's a soap opera. This nation wants that. The European Union wants something else. The United States wants what they want. The African nations want what they want. There is no agreement at this point in time. They're fighting to get as much as they all can get, and some of those things are in conflict. Allora, la settimana dopo c'è stata appunto la riunione per discutere questa che noi chiamiamo adesso draft bozza zero, concettuale zero, appunto sulla nuova convenzione. E si capiva al 30 di marzo, perché sempre questa è una costante, quando ci sono questi incontri che durano una settimana, trasmettono pubblicamente solo una piccolissima parte di tutti i lavori che fanno, il resto non è mai trasmesso, non è mai pubblico, non si sa di cosa parla, non si sa niente. Allora, il 30 marzo lui dice: io ho visto questa sessione, la tensione stagliava un coltello, perché si capiva benissimo che c'erano alcuni paesi che non erano d'accordo con altri, non sanno come spartirsi la torta, era tutta insomma. And so during all of this, in the alternative media, people have, become concerned, and that's good that they're aware and they're talking about it, but they consistently mix the two things together. And so the pandemic treaty document is only 32 pages long. And the first 3 pages are just table of contents, but pages 4 to 12 are wonderful propaganda. The first paragraph says national sovereignty is of extreme importance, human rights and equity and inclusivity. And so if you start reading the 32-page treaty, it sounds okay. Okay. Now there's a bunch of things in there that are not good, but what has been happening is the 307 amendments in the proposed amendments to the international health regulations clearly give authority and power. The WHO shall be authorized to do this and they shall be authorized to do that. But the media is mixing them together, getting it all confused, and consistently saying that the treaty does all of these things. And so last week, Tedros came out and said, oh, that's all wrong. And he's right, because they're mixing it up, and that's part of the game, right? Everybody's confused, and he's clarifying, no, the treaty doesn't do any of that, but he's not talking about the amendments. Sì, c'è sempre, diciamo, un filo comune a tutto questo, è la segretezza, non sappiamo chi sono i delegati e poi non c'è mai chiarezza su quando si prendono le decisioni e sulla differenza delle due proposte. Una è una proposta, diciamo, ad un insieme di regole esistenti, proposta di cambiamento, e l'altra è la proposta di un piano completamente nuovo, di un insieme completamente nuovo di regole. E la gente non parla quasi mai del primo, quando parliamo spesso del trattato, ma in realtà questo trattato ancora non esiste, anche se ha degli aspetti molto preoccupanti, però ancora non esiste. Questi emendamenti, e siamo ancora alla fase draft, bozza, zero, mentre gli emendamenti potrebbero probabilmente essere adottati tutti adesso a maggio. È vero che poi la nostra battaglia continua, sto aggiungendo qualcosa, io scusate, perché a quel punto in realtà in teoria adesso glielo chiedo lui, ma da 18 mesi l'emendamento che io sapevo era stato cambiato l'anno scorso riguardava proprio il tempo lasciato agli stati per decidere se accettare o meno le delibere delle adozioni, le delibere dell'Assemblea Generale. Da 18 mesi si passa a 10. Ma quelli nuovi da 24 a 12, Paola?
i nuovi Ah, emendamenti, da grazie. 24 a 12. Ah, 18 grazie, sono grazie. per le future bocciature. Sì, Grazie, benissimo, grazie. E allora, ecco, allora insomma, anche persino Tedros a un certo punto è intervenuto, dice lui, per dire guardate che voi state facendo confusione, questo è il trattato e questi sono gli emendamenti, ma degli emendamenti non parla mai. He never talked about the international health regulations. And so they're currently having private drafting meetings, talking about whatever they may be talking about, secret, okay? They're transitioning into coming from accepting proposed amendments and getting into negotiations, which really only indicates that they're going to be even more secretive. They don't want to have those in public. They do have meetings scheduled for April 20th to the 21st, and then there will be the World Health Assembly in May. Mhm. I'll let you translate that, and then Grazie, we'll go more in sì. detail. Allora, diciamo, siamo nella fase appunto, come abbiamo detto, di drafting, no? di delineare delle bozze e in cui appunto e poi stanno facendo tutte e due, questo è il fatto, capito? Sono due binari paralleli. Adesso tra il 20 e il 21 aprile credo che ci sia un paio di giorni di lavori sulla convenzione, su quello che chiamano il trattato. E verrà tutto discusso nell'Assemblea Generale adesso a maggio, sia gli uno che gli altri. And both they will be discussed, no? Most likely at the Right. General Assembly. Now, my biggest concern is actually, and Italy is a member of the EU. Now, it's not through, just to be clear, this is not coming through the European Union Parliament. It's the individual nations of the European Union submitting a single document that their delegations have all agreed upon, not discussed in the EU Parliament. That's a totally separate, okay? Each individual nation somehow, some way had some kind of secret meetings back in May, June, July, August, and September, and they submitted a single document on behalf of all 27 nations, including Italy. And the primary thing that they're proposing is what they refer to as a global digital health certificate. So I'll let you go ahead, translate that. Yeah. Cioè, sto dicendo, ricordiamoci che questi emendamenti sono stati proposti dall'Unione Europea e sono praticamente accolgono ovviamente tutte le 27 nazioni. Allora, l'Unione Europea ha fatto delle richieste, ma noi lo sappiamo questo, molto restrittive, ha chiesto il passaporto vaccinale. Yes. You good? Okay. And so my concern is that even though the WHO has been saying, well, we don't want to adopt anything until 2024, the Indonesian health minister, who was one of the nations that submitted these ideas for the vaccine passport type thing, he said in November that they wanted to submit that for consideration this year. So there is the possibility that they could reach agreement on some of the amendments, because I think they really, all of the other stuff that's crazy, it may very well be a distraction. They really want the global digital health certificate, call it what you want, vaccine passport, testing passport, prophylaxis passport, recovery passport, traveler traveler locator forms, passenger health certificates, all that kind of thing. Much of Europe is ready to do that. They're ready to have this digital ID implemented, and they're proposing that the whole world do it. Of course. And so that's my concern. Yeah, I'm going to translate, excuse me, just something that Nirvana was correcting me. If some of these amendments are adopted by the General Assembly, because of the amendments of last year, do we have 10 months or do the thing I said about Va bene, sì. Allora,
lui è molto preoccupato perché gli emendamenti generali, gli emendamenti includono questa revisione dell'introduzione del Global Digital Health Certificate, chiamiamolo passaporto vaccinale, chiamiamolo come passaporto vaccinale sanitario, chiamiamolo come vogliamo. Questo è stato già proposto dall'Indonesia al G20, il ministro della salute, che poi è un banchiere, ha proposto di adottare questo con grande rapidità, quindi è possibile che, benché gli emendamenti sono 300, che all'Assemblea Generale di maggio vengano discussi e adottati solo alcuni, tra cui probabilmente questo del passaporto vaccinale. L'Europa è pronta, voi sapete benissimo, ma they know very well, l'Europa è prontissima e non vede l'ora di adottare questi passaporti vaccinali. E adesso gli stavo chiedendo però se in base a quello che è successo l'anno scorso, che è stato approvato questa riduzione di tempo, sostanzialmente quanto tempo hanno gli stati per accettare o meno. È chiaro che l'accettano tutti, l'hanno proposto loro, ma insomma, vabbè, quanto tempo hanno gli stati individuali per dire no, io questo non lo voglio. Most people are completely unaware that 194 delegates who were unelected, unknown, unaccountable, they made a decision. They amended the international health regulations last year. Nobody's talking about it. No prime minister signed it. No parliament reviewed it. Nobody said anything. The media said nothing. Most people are unaware, and probably your prime minister and people in government may also not be aware that they have the power to use Article 61 in the International Health Regulations, write a letter to the WHO and say, we reject last year's amendments. How Okay? much time do we have? Till the end of November, approximately. So if you want to translate that, and then the Zoom is Allora, just... allora, in questo momento quello che è grave è che queste negoziazioni di fatto non solo prima sono segrete, ma anche dopo la gente, gli stessi ministri e gli stessi governi nazionali probabilmente sono completamente all'oscuro di quello che sta succedendo e non sanno che l'approvazione di questi, l'adozione di questi emendamenti di fatto può venire bloccata se entro novembre ogni singolo paese scrive una lettera al caro Tedros, dice caro Tedros, io questa roba non la voglio. Cioè il fatto che l'abbia adottato l'Assemblea Generale non vuol dire che diventa operativo. Questo è quello che ci fanno credere. In realtà i paesi possono ancora opporsi e io questo lo chiedo perché significa per noi politicamente che abbiamo ancora mesi davanti in cui possiamo combattere e mettere una pressione internazionale. Poi qualcuno risponderà, altri no. Ok. Sì, Giancarlo. Io penso che dovremmo organizzare un gruppo Yes. dove queste cose vengono formalizzate per iscritto. Yeah, we have to write these things down. Organizzare i Zoom con un po' di persone, Yes. poche persone le mandiamo. Quindi questo è importante sapere questo perché poi noi organizziamo con liste mail, con tutta una serie di operazioni e poi possiamo organizzare. Quindi allora io mi affido a te Paola, che tu stai in Canada se non mi sbaglio? Sono a Londra. Sei a Londra, ok. Io We have to l'inglese lo parlo poco, però se arrivano delle cose in inglese con la traduzione si riesce a fare abbastanza facile le cose. E poi abbiamo le nostre liste mail e quindi possiamo contattare un sacco di persone e organizzare. I think Giancarlo does, because he's saying we need to disseminate this information in writing and having emails groups. I want to tell them that Sabrina and Ivana have translated your 100 Reasons. Right. Sotto Natale, Christmas present, James ha prodotto un video di 1 ora e mezza corrispondente a circa 30 pagine di trascritto che Nirvana e Sabrina hanno tradotto. Quindi, bene, che lo chiederò a lei, a loro chiederò. Certo. Sì, no, adesso non so come mai non l'abbiamo ancora ben diffuso, ma insomma è pubblicato. Intanto adesso gli chiedo conferma se è pubblicato perché James ha un Substack e credo l'abbia pubblicato lì e appena possibile Dario farà il doppiaggio del video, ma intanto e questo 30 pagine James spiega perché noi dobbiamo rifiutare i 300 e passa emendamenti, si focalizza, ma non solo, parla di tutti e due, pardon,
più degli emendamenti, ma parla di tutti e due. Emanuele, bello vedere. La cosa richiede una grande organizzazione, perché Yes. io non sono un medico né un biologo, io faccio il commercialista, quindi però mi rendo conto che noi dobbiamo organizzare delle cose e poi informare sia i medici, sia le persone che lavorano al Ministero della Salute, sia quelle che lavorano all'Istituto Superiore di Sanità, all'AIFA, all'Ordine dei Medici, perché solo in questa maniera poi si riesce a diffondere questa cosa, perché altrimenti la gente si trova di fronte a situazioni e non sa più come organizzare una difesa. Questo è il problema. Certo, Giancarlo is saying that we need to disseminate, we need to let people know from the government, in the Minister of Health, the regulatory agency, which we have. You're right. Emanuele, vuoi dire, commentare qualcosa? Allora, no, io volevo chiedere una cosa, cioè, ho seguito tutto con molta attenzione, però volevo sapere qual era la posizione della Russia nei riguardi dell'OMS, perché anche questa informazione penso vada data, la Russia, la Cina, quali sono i paesi che non aderiscono oppure che noi pensiamo che... Ok, però hanno aderito tutti. La Russia ha chiesto il passaporto vaccinale, se glielo chiedo, ma lo so perché l'ho letto già anch'io. La Russia ha chiesto il passaporto vaccinale, ha chiesto l'accesso alle sequenze genomiche. E la Cina non la Cina non ne parliamo, la Cina dà l'esempio a tutto il mondo. La Cina ha firmato oggi anche un accordo con Pfizer, mi sembra, è uscito fuori la notizia, ho letto da qualche parte che abbia firmato un accordo per la vaccinazione nelle zone rurali della Cina, quindi tengono alla salute dei loro contadini. Va verificato, però l'ho letta su un canale Telegram abbastanza attendibile. Adesso io credo, non so se lui questo lo sa perché è un po' fuori. So, Emanuele is in the national directive of Ancora Italia, so is one of our leaders at national level, and he's been supporting. He's one of, I mean, if it weren't for him, we wouldn't be here. He's been very supportive of this initiative. So he's asking you if you know whether Russia has proposed any amendments, whether Russia is indeed supporting the amendments and the international health regulations, and whether China also are they supporting, and have they presented any amendments? And then he asked whether you heard anything concerning China signing an agreement, a contract with Pfizer to vaccinate people in the remote rural area in China. I said, I don't know, because this is an area which is a bit outside your expertise, but you might have heard of it. Anyway, his question was about China and Russia position with respect to the international health regulations and the amendments. Russia definitely has proposed amendments. The answer to whether or not they support, it's not an all or nothing thing. There are 307 amendments, I would suspect that they support the ones that they proposed, And so if people go to stopthewho.com, the 197-page documents are there. You can see what Russia proposed. Not even close to being the worst, but I'll let you translate that. First part of it. Sì, beh, sì, comunque gliel'ho già sì, ti confermo quello che ti ho detto, ma io l'ho letto anch'io. Sì, la Russia ha proposto appunto i passaporti e l'accesso alle sequenze genomiche. C'è gente ci sono paesi che hanno proposto di peggio, ma insomma, loro sostengono tutto. Queste proposte, perché these decisions, excuse me, I just want, when you were saying, James, that last year there was a decision was made to form the working groups or the expert committees, all of these decisions have been adopted. Yes, that was a question also. Do we know when there is this voting? Do we know if there is anyone? Because it looks almost as though everybody's always in agreement. They all vote. They vote yes. Do we have a hear? That was another question. Sorry, I forgot to ask, and I translated in Italian. Do we ever hear that some countries, during the General Assembly, vote against? Perché noi sentiamo. I'll answer. They prefer to reach a deal in the back rooms and reach consensus
And so that when they come out into public, no one has any objections, boom, it goes. There was last year a question regarding Israel and Palestine, and that had a vote, and people voted for it and against it. If memory serves me, the United States and Israel lost, okay? But that was, so many for and so many against, but they vastly prefer the illusion of unanimous consent. Sì, vedi, è molto nebulosa la faccenda del voto. Anch'io, ripeto, ho ascoltato queste sessioni e di fatto nelle negoziazioni cosiddette segrete loro raggiungono un consenso. Quindi quando si presentano poi davanti alle telecamere e si parla di consenso raggiunto, ma chi poi ha deciso, chi ha votato per cosa non si sa. Quindi loro parlano, il consenso è stato raggiunto e l'idea che danno è sempre che c'è un'unanimità. Comunque una cosa è certa, che la Russia non si è opposta agli emendamenti, non si è opposta finora, nemmeno al trattato pandemico. In realtà anche quella è una decisione che è stata presa all'unanimità. Sui documenti ufficiali c'è scritto 194 paesi sono d'accordo nel fare il nuovo trattato pandemico. Cioè la Russia sta calze e mutande dentro, appunto, come tutti gli altri. Né più né meno, forse un po' di più. Yes. In the chat, I uploaded the 100 Ah. reasons in Italian. So if anybody can access the chat, you can download that document. Sì, And- nella chat, senti, nella chat, voi sapete che si può salvare, no? La chat, se aprite la chat, ci sono quei tre puntini, e dite save chat e la salvate. E lui ha messo di averlo fatto all'istante, non so, io ho passato alla traduttore le 100... no, sorry, our document. Oh, sorry. Ah, grazie. I nostri, sì. Sì, questo che l'ha fatto Ziel, thank you. No, I thought you were talking about 192 pages of amendments. No, no, this is good. And this is published in your Substack, no? Yes. So people have to go through. That's Yes, good. They have yes. to get through your Substack. This is a good opportunity for them to know. Because così voi vedete il suo lavoro, insomma, perché lui ha fatto un lavoro immenso. Adesso l'ha pubblicato. Okay. Sì. So Perfetto. to repeat it, okay? Yes. There's a couple of points of just massive confusion. Okay. Number one is there's a treaty and there are 307 proposed amendments to an existing international health regulations. Okay. Yes. Everybody gets them confused. They're Yes. totally separate. And, They know that. part of the psychological operation is to focus on one when Yes. all of the dirty stuff is in the other, or Right. most of the dirty stuff is in the other. So I don't know if you want to translate that. Yeah. Vabbè, insomma, sta ripetendo. Pensate se volete fare qualche commento, intanto che lui parla, perché adesso questa è la sessione dovrebbe essere più per voi che per noi. Insomma, c'è sempre questo problema di questa confusione. Qui io e lui siamo un po' in disaccordo. Io penso che anche il trattato sia molto grave, ma lui pensa che è una distrazione. Io non sono d'accordo. però è Io vero non che... sono d'accordo, sì. No. Però vabbè, Però con Geri si potrebbe discutere di questo. Una delle mie domande sarebbe questa, se posso. And so tied in with that confusion, whenever somebody says treaty, they think, oh, someone will have to sign it, or Parliament will have to vote on it, or maybe the people will. Okay. No. No, ecco, no, questo è importante. Sì, scusate, l'ho detto anche prima. Cioè, quando queste decisioni vengono prese, quello che viene adopted dall'Assemblea Generale non è che deve essere poi ratificato dal Parlamento. Se i parlamenti nazionali stanno zitti, come lui dice, consenso, tacit, se non dicono niente per 6 mesi o 12 o quello che sia, l'adozione diventa regola. Quindi non è richiesta l'esplicito consenso di nessun Parlamento, e questo sia per l'uno che per l'altro. Yes. And so just to be clear, for a treaty, that would be the case, but we're not talking about or concerned about the treaty. We're talking about the amendments and the proof
is that last year, Yeah. it's not about the 5 articles that were No, changed. That's no. important. It's Yeah. the process by Certo. which they make a Certo. decision. Certo, Nobody yeah. has needed to sign those No. changes. Nobody has talked about it in Parliament. It's the process for adopting amendments that just Sì, requires a period of time, sì. and then it's law. And Esatto. I'll let you translate that, but then I want to Sì, ask sì, answer the question that Nirvana had last time. Yes. I said already. I already said it, but I can repeat it. Yeah, repeat it. I said no. I repeated, but please, can you contrast this with the convention agreement? What happened once the draft 0 has been adopted in May? What happens with that one? Well, if What you're the talking state? about the treaty, and it's probably in 2024, Yes, but once there's actually a Article 35 in the treaty Mhm. says that if it's adopted by 2/3, okay, Yeah. and the nation's delegate signs it provisionally, boom, it's in force. Ah, Okay. ecco. Allora, So to be fully in force, I would have to understand in Italy what the requirements are for Parliament and so forth. But if it's signed, it could be put into force provisionally until provisionally. they get around to doing it officially. Ok, allora il problema è questo, che per quanto riguarda gli emendamenti, questi emendamenti una volta adottati, lui vuole che io ve lo ripeta, una volta adottati, se gli stati membri non pongono obiezioni, questi diventano poi legalmente binding, vincolanti legalmente. Invece per quanto riguarda il draft, la bozza 0, deve essere in effetti adottata almeno dai 2/3 dell'Assemblea, però poi a quel punto non è chiaro, perché dipende dai vari stati, quali sono i requisiti poi nei vari stati perché quella bozza diventi di fatto accettata da ogni stato, perché è nuova, siccome è un trattato nuovo, allora probabilmente non è così automatico, mentre gli emendamenti è automatico, nel senso che basta che i delegati votino in questo modo un po' poi oscuro e poi la cosa viene adottata. Cioè io voglio riassumere questo, che c'è un aspetto di segretezza, c'è una completa mancanza di delegazione vera e propria. Questi delegati intanto non si sa nemmeno chi sono, no? Cioè noi abbiamo fatto delle richieste, vari paesi anche nel mondo hanno chiesto, ma chi sono? Non si sa. James ha preso la fotografia da uno screenshot della delegata americana, non sapeva, e ha chiesto e non gliel'hanno detto. Cioè c'è una segretezza intorno ai delegati, e poi è chiaro che c'è una disconnection tra quello che i delegati fanno e i parlamenti. Praticamente i delegati sono autonomi, prendono loro le decisioni e i parlamenti non discutono mai queste decisioni. No, I just restated the fact that there is a connection between the parliament and the delegates. Right. Nirvana has a Nirvana. question. Okay. First in English, first in Italian, I don't know. Okay. Io So- posso spiegare. Okay, no. Yes. The first one, also, if you could clarify the amendments that were passed last year. There's two, I believe, that are quite important in the Article 59. One is to do with the future rejections. Yeah, that's the 18 to 10 months, isn't it? But Correct. when it comes to future amendments, is from 24 months, we're now to 12, down to 12. Is that correct? Correct. Yeah. And okay. and so to L'ultima cosa non ho capito, ma clarify that, okay? Traduci la seconda parte che non ho capito. Sì, io chiedevo di precisare, perché nell'articolo 59 che è passato, degli emendamenti che sono passati l'anno scorso, che andranno in vigore ufficialmente a novembre, erano due quelli preoccupanti. Uno era quello i futuri emendamenti. Sì. Quindi questi. Adesso uno degli emendamenti che avevano proposto è che entra in vigore a novembre, è che una volta erano 24 mesi, cioè uno Stato aveva tempo di modificarsi, diciamo, seguendo i 9 emendamenti, 24, aveva 2 anni, invece adesso ne aveva soltanto 12, aveva soltanto 12 mesi, quindi soltanto un anno.
Invece il 18 e 10 mesi riguardano le bocciature, cioè gli stati che vogliono rigettare. Una volta avevano 18 mesi per dire no, a me questa cosa non mi piace. Invece adesso devono smuoversi 10 mesi e via. Se ho capito bene, giusto, l'articolo 59, sì. Ecco, invece l'altra domanda era più specifica al appunto quello che dicevi del trattato e del regolamento. Cioè, secondo me è rischioso perché è vero che il trattato ci vorrà una ratifica, ecco, che poi magari entra comunque in vigore se ci fosse un'altra pandemia subito, anche appena l'hanno firmato, poi magari lo usa, però ci vorrebbe una ratifica. Invece i regolamenti, una volta che passano, ci sono loro all'assemblea, decidono sì, sì, basta, non serve nulla, i parlamenti devono accettare. Questo l'abbiamo capito. Però la differenza è che, cioè, siccome sono tutti comunque, come la vediamo noi, corrotti questi delegati, non è che faccia il nostro interesse. Ecco, la modifica dei regolamenti ha bisogno di 2/3 dell'Assemblea generale. Invece il trattato è la metà, il 50% più uno è sufficiente per farlo passare. Quindi io vedo come te il trattato più rischioso, proprio per il livello di corruzione che conosciamo e il fatto che servono meno voti per farlo passare. Lo vuoi dire, James? Il trattato passerà più facilmente se ci sono i Glielo vuoi delegati dire? 50% più uno, Sì, ho capito, quello passa, ho capito, Nirvana, ho glielo vuoi capito dire bene. lei? Ho capito, Nirvana, non posso... Digli a James. Scusa, pensavo che volevi clarificare. Okay, sorry, James. Yes, what I was asking is because you see the treaty as less risky than the international health regulations. And I understand your point because one needs to be ratified by the states, by the member states, and the other one doesn't. But the treaty only needs 50% of the delegates to the assembly to vote in favor. No, the treaty needs 2/3. The treaty. Was it not the international? It's not the health regulations that need 2/3. No, the health regulations need. It's very vague. Okay, all it says in their constitution is that it needs to be adopted, and it's assumed that that means a majority. But the way they like to operate is by consensus. They work out a deal, and then everybody goes, yeah, it's all good. They get everybody in agreement so that they don't have to have a vote. But the treaty has a higher requirement, clearly 2/3. So that would be 130 out of 194 member nations. Now, just to clarify the previous question, just to make sure, you sounded like you had it exactly correct, but let me just repeat it so that we're sure. In May of 2022, they adopted changes that would shorten the time period by which future amendments would come into force. Okay, so when that was adopted last year, those amendments will come into force in 24 months, which it all depends on when that adoption was, the notification of that adoption was given to the member nations. All right. So Tedros may have instantaneously sent a letter, hey, you're notified, or maybe that happened the next week. So arguably, it won't come into force until like June of 2024. So it's very arguable if something is adopted in 2024, are we working under the old rules or the new rules, or do the new rules kick in immediately after? It's very confused, but it's not going to go into force for 2 years. The 18-month period of rejection, they want to shorten it to 10 months, okay? But that's not in effect now. That wouldn't be in effect until 2 years from now. So they did a whole lot of nothing on a certain level, other than give us a crystal clear example of the process. It's not so much about the details. Yes, we could reject that and go back to the 24 and the 18 months, but it's the process that matters. Wait a minute. No presidential or parliament or prime minister or Congress or Senate have anything to say about this,
If they just remain quiet, it goes through. And what you need is the political will of a leader to say to the WHO, just write a letter. Sorry, but we reject those amendments. They don't apply to Italy. They don't apply to the United States. And so I don't remember when you all had elections. Was it after May of 2022? September last year we had the election. Okay, so you have a new prime minister. Yeah. Who, I'll give everybody the benefit of the doubt. They might not have the foggiest idea of what happened in May, and the fact that your prime minister could just write a letter to the WHO and go, no thanks. We don't want those changes. Lui dice, voi avete un nuovo governo, diamogli il beneficio del dubbio, come si dice, no? E pensiamo che potremo tutto sommato anche scrivere al governo e fare pressione al governo. Il primo ministro potrebbe scrivere a Tedros e dire grazie, noi questi emendamenti non li vogliamo. Quindi insomma... Non succederà. No, chiaro. Però il punto è che what we need to understand è che dal momento in cui the World Health Assembly adotta una risoluzione, ci sono dei mesi di tempo in cui questa adozione può essere rifiutata dai paesi. Questo è il concetto. Quindi quando ci dicono è a maggio il trattato entra in vigore, no, because there has been a bit of scaremongering in Italy. Oh, in May the treaty will be approved and we have the passport. Well, okay. Besides, that's not true. But as you are clearly highlighting here, no matter whether we talk about one or the other, 2/3, a half, whatever, there is a time, a number of months, whether it's 10, 18, 24, during which each country can oppose, resist, can reject, either the amendments or reject the whole proposal. So nothing in effect will happen without any possibility of change in any of the World Health Assembly, because each individual country, I think you are highlighting this, has still the option of refusing that, refusing. Now, if you look at the time frame, okay, last May, they adopted what was adopted. Your current prime minister was not in office, so that was the previous prime minister. A set of events happened whereby the delegation put together and worked with the other European Union nations to submit proposed amendments that were submitted, who knows exactly when, but before September 30th, which I don't know when your new prime minister actually came into office, but that could have easily been going on in the government without the knowledge of any, executive action. And so those proposed amendments fell into the mix in the midst of this transition from one government to the next. For sure. I don't know the details of, who and how, but the time frame points out to that the previous government was involved in all of those negotiations. It was submitted whenever it was submitted as part of the EU. It's not like the Italian delegation on its own submitted, but they signed off on it. Somebody signed off on it. Okay. Oh, you got yourself a nice little political controversy there. Yes. Okay. With who? Right. And so the previous administration's delegation in May of 2022 remained silent. Yeah. Okay. So it was adopted with no objection. Right. Yeah. And so I think people just need to be made aware that happened and have an opinion on it however they want. Now, personally, the changes to Articles 55, 61, 62, and 63 are sort of beneficial. They clarified that not only can nations reject an amendment, they can have a reservation about it, which means, you can reject part of it. Okay. Yes. And so arguably those changes are not bad. Everybody had their opinion. But the shortening of the time period in which it goes into force
Why did they do that? Ok, cioè vi sto dicendo che alcuni emendamenti, per esempio il 55, 61 e 63 a questi articoli, di fatto chiariscono che i governi, i parlamenti, scusate, i governi hanno un certo tempo, lasso di tempo, che io ancora sono un po' confuso, forse Nirvana ha le idee più chiare di me, comunque che va da 10 mesi a 24 nelle varie situazioni, per rifiutare o anche esprimere delle riserve. Questo comunque un altro concetto, quindi questo però gli stessi parlamentari, gli stessi primi ministri potrebbero non saperlo, queste cose potrebbero anche non essere note nemmeno, quindi sarebbe anche nostro compito quello di chiarire questo, il fatto che la Comunità Europea ha fatto ha presentato degli emendamenti a cui il governo Draghi ha aderito, non vuol dire che la Meloni, una volta che questi emendamenti siano adottati dall'Assemblea Generale, la Meloni non possa dire no, noi esprimiamo una riserva o noi li rifiutiamo. L'altro concetto, ripeto, importante, di nuovo, è che quando si parla di voti è tutto, il concetto è molto fumoso, perché di fatto Raguschi insiste che loro lavorano più sull'idea di adozione al consenso unanime consenso. Questo concetto è un po' fumoso, per cui non si sa mai chi ha detto sì, chi ha detto no, come sono arrivati. I want to ask if they want to say, volete fare qualche commento, qualche osservazione? Ma io non sono molto positivo nei confronti del governo italiano, della Premier, e capisco perché questi accordi vengano fatti sotto banco e si presentino tutti consenzienti, perché ovviamente se tu paghi e poi la cosa molto grave è che non si conosca l'identità dei delegati dei vari paesi. Questa è una cosa chiarissima, questo si può chiedere, su questo si può battere, questo è un punto secondo me debole della catena, perché noi abbiamo il diritto di sapere, visto che, ok, questo possiamo provare a lavorare su questo, ma già l'abbiamo sollevato, già a Sabrina mesi fa gli dissi, Sabrina, dobbiamo lavorare su pretendere. Emanuele is saying, well, it seems that one of the weak chain Link, ring. I punti deboli. Yeah. Is that, as James, you've said this many times, is that we don't know who these delegates are, and we have the right to know. And this veil of secrecy, of lack of, and so Emmanuel is saying we can put pressure on the government. Is very pessimistic, because Meloni is just a natural continuation from Draghi. There's no difference. So from time to time she says things that appears to be different, but it's just cosmetics. So she's implementing fully the Agenda 2030. She's absolutely aligned, but she presents herself as a right and sovereignist, So we could try. She has the authority to reject what was done. Exactly. So we can do that. And as Emanuele is saying, I don't really believe that she will do anything different from what Draghi did. However, we can definitely, I think we should insist that we have got the right to know who the delegates are. This is a point that, again, if we, enough of us, maybe all over the world, ask for that, se si fa una campagna internazionale su questo. Step number one is awareness. Okay, they count on a lack of awareness. Time passes, and their concept of silence equals consent. If you don't know what's going on, you're not going to say anything. And then your lack of saying anything is viewed as your consent. Consenso. That's the problem. So job number one is just awareness. You and I and a couple of other people are not going to make a difference. But if everybody in the world is like, hey, wait a minute, what the heck is going on here? Certo. La prima cosa, go ahead. La prima cosa è la coscienza, no? Awareness, essere consapevoli, perché di fatto se c'è una lack of awareness, se manca la consapevolezza, siamo silenziosi, il silenzio acconsente, no? Silence is consent. Quindi lui dice è importantissimo diffondere, far sapere, sollevare. I see this, what we're doing right here, as already a victory, okay? We're not supposed to be talking about this.
We're supposed to be watching the ball game or talking about the Academy Awards or, whatever. Okay. And so having these discussions with more and more and more people, that's not supposed to be happening according to them. They just want this to quietly go through. And that's already been spoiled because we all are aware of it. And the job is, once we get this put together, I'll put it in an article. We'll make it easy for people to become more aware of it. And whatever happens, the people will do what they do, but we have to overcome the lack of awareness and the darkness, right? Shining light on this is the goal. Ecco, noi la prima cosa, secondo lui, dobbiamo gettare luce, e comunque lui dice, noi già il fatto che siamo qui a parlarne è qualcosa, io aggiungo, noi siamo attivisti, siamo politici, noi dobbiamo fare di più di questo, però lui, il suo grande compito, diciamo questo, è quello di diffondere notizie, diffondere informazione, fare informazione, questo è il compito di James, e lui dice, già il fatto che noi siamo qui a parlarne è un grande atto rivoluzionario, perché non dovremmo parlarne, perché in realtà qui non si dovrebbe parlare di queste cose. Noi che siamo dei politici diciamo dobbiamo parlare, dobbiamo anche agire e dobbiamo agire in gruppi, e noi quello che stiamo facendo, stiamo cercando di costruire, anche voi sapete, insomma, un'alleanza col gruppo inglese, e io spero di fare qualcosa anche in Francia, insomma, dalla consapevolezza è il primo passo, e poi bisogna passare all'azione, quindi mettere pressione, scrivere lettere, protestare, cartelli, flyers, quello che possiamo. E vorrei annunciare anche che siamo in contatto con GD in Germania, quindi ecco, piano piano il cerchio si allarga. Ah, sì, Nirvana sta anche prendendo contatti con la Germania. Yes, we are political. E Svizzera anche. Anche la Svizzera. Svizzera. We are political, so I say, your tremendous contribution is one of raising awareness and is one of spreading the word, so to speak, and making people to talk about. And now our job is one of acting politically. We have political. Maybe everyone in Italy wants Tedros Ghebreyesus to be in charge of every aspect of the health of their life. Okay, fine. But to have that happen, without having any say in it. Può darsi che in Italia tutti vogliamo Tedros che si prenda cura di noi, della nostra salute. Siamo tutti for sure not us. We don't want him at all. Just reject him at all. So just But it doesn't matter who the person is. Having one person put in power to make those decisions, or an organization or a system, taking away your freedom to do the things that you choose to do in your life, if only to travel, right? I mean, that's not acceptable. Chiunque sia, però non è possibile che ci sia una persona che si prende via le nostre libertà, anche quelle di viaggiare, no? Per esempio. So we're down to about a little bit more than 2 minutes. So any last questions? E se qualcun altro vuole fare un commento, qualcosa? Ricordate, se volete potete salvare la chat, aprendola, la chat c'è sul pallino. Io mi scuso, non sono molto brava, ho una tastiera molto piccola dell'Apple Mac. Commento, qualcuno vuole fare un... Paolo è sempre lo stesso, chi è questo Paolo che non sapeva chi è? Buonasera Paolo! Non ci risponde. I don't know who Paolo is. Paolo. Cioè, propone di abolire l'articolo 11 della Costituzione? Sì, buonasera. Sì, è un'ipotesi un po' provocatoria, ma insomma, sì? Diciamo il discorso che io faccio è che sembra che tutto venga ratificato proprio in virtù, diciamo, di una formula magica, salvifica, senza un approfondimento, no? Gli stessi trattati dell'Unione Europea sono stati, diciamo, ratificati perché si parlava di cooperazione, ma la gente ha capito veramente, a parte la versione semplificata che hanno dato a noi, ma i nostri deputati, i nostri senatori hanno capito, e se hanno capito, perché non è stato fatto nulla? Cioè è stato preso tutto come preformattato
Yeah. Paolo, he said that there is an article within our Constitution. È immesso nell'ordinamento italiano. There is an article Questa in è la our mia riflessione. Constitution. There is an article, traduco un article because diceva ancora un minuto. In our Constitution 11 that essentially allows international treaties not to be discussed in the parliament. And so it is saying that in effect, when we have international treaties, the people are excluded. It's very superficial. Emanuele stava dicendo qualcosa, ancora qualche secondo? No, Emanuele. io volevo salutare Paolo, che è un amico, una persona molto valida che ci darà una mano in questo compito di The Zoom is just about over. The Zoom is just about over. The Zoom is going to be over in a moment. So I'll put this all together, and Paula, you and I work together and get it all wrapped up in a nice article and help spread the word. Ok, adesso che faremo un articolo su questo, pubblicheremo, lo pubblica. Grazie molte, James. We have immensely grateful. A big hug. Thank you everybody, and thank you to James. Ok. Thank you so much. Thank you so much. Molto felice di avervi sentito, ascoltato, veramente molto felice. Very, very happy you heard us. Very happy.